Within those backwaters, the sea life here, everywhere are amazing. But you have to find a very specific, potent moment which has something very specific to share with your readers. So please remember, do not be a happy, snappy, good photographer. You have to be very serious, deep, searching explorer. കേരള മീഡിയ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ 4ാം പതിപ്പാണ് ഇന്നിവിടെ. നമുക്ക് ഏവർക്കും ആദരണീയനായ ശ്രീ രഘു റോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിസ്സംശയമായി നൽകാവുന്ന മറുപടിയാണ് രഘു റോയ് എന്നത്. രഘു റോയ്ക്ക് നാളെ ഈ വേദിയിൽ ഗ്ലോബൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻ അദ്ദേഹം കാണുകയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ചെയ്തു. किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखय्युल दी चिड़ंग बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी. देखो, दर्शन means, darshan, seeing. But darshan means experiencing somebody or some situation in its entirety. कि मुझे दर्शन हुआ और मैंने देखा. രഘു റായ് അത് എല്ലാവരുടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ബുക്സിൽ വരെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ ആൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ദർശൻ പോലെയാണെന്ന് ആൾ പറയാം. ലൈക്ക് എന്നിട്ട് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പേരെ കാണുന്നുണ്ട്, ഡെയിലി കുറേ പേരെ കാണുന്നുണ്ട്, കുറേ പേരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം. ലൈക്ക് അതിൽ എത്ര പേര് നമ്മൾക്ക് ദർശൻ കിട്ടും. ദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻറ്റയറിറ്റിയിൽ കാണുക, അതിൻ്റെ മുഴുവനായ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ മുഴുവനായി ഉൾക്കൊള്ളുക, കാണുക. അതാണ് ദർശനം എന്നുകൊണ്ട് ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You see, I don't know if you know, Amrita Pritam was a very famous poet writer from Punjab. She had a beautiful magazine called Preet Ladi. Preet is love, Ladi is the thread of love. So that was the name of her magazine. So she interviewed me once. या खारे एक चश्मा बड़े होवांगी ते जिवे चरणियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां पूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी. And she asked me similar question. She said, Raghuji, how many photographs you take in a day and how many are good? So I asked her a counter question. How many people you meet in a day and kitno ke darshan milte? Milte to, you are meeting so many people. How are you? Nice to see you, blah, blah, blah. But some people you meet, you say, oh, this is the difference. The photograph must bring that expression in you. Oh. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രഘു റായിനെ കാണുന്നത്
ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് രഘുറായുടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ലൈക്ക് രഘുറായ് എടുത്ത ഫോട്ടോ. എനിക്ക് രഘുറായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയറിങ് അറ്റ് ക്യാമറ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു ആ ഫോട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ആ ഫോട്ടോ കുറേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആരാണ് എന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഫോട്ടോ ബൈ രഘുറായ് ആണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രഘുറായിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് വന്നത്. You see, Indira Gandhi was a politician and a prime minister, but we used to have great access. So whatever was happening in front of us, we were able to capture that. But she was a tough, powerful leader, and she knew how many photographers are taking a picture, and she also was aware that she should give her best possible, expression or pose sometimes, not always. രഘുറായുടെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് രഘുറായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെപ്പറ്റി ഞാൻ കേൾക്കുന്നതും ആളുടെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് കാണുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ. പിന്നെ അതൊരു ലെജൻഡറി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് എന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. ലൈക്ക് ഇന്ത്യ തന്നെ കണ്ട ലൈക്ക് ഇത്രയും ഡെക്കേഡ്സ് കരിയർ സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് രഘുറായ് എന്ന ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. You see, as Bresson used to say, that you have to have a cool eye and a warm heart. So if you are observing those kind of situations and photographing them, to photograph the intensity and power of it, you have to have silence inside you. When I was 5 years old, India, Pakistan separated, the partition took place. When I am photographing the refugees in Bangladesh, I can relate to them without being bogged down by it. My process is to capture. When I was a child, he used to shoot me every day. The camera was always there, as if it were a part of him. He is behind me every time I look at myself in the mirror. As a teacher, he wants to pass on all the knowledge to me. देखो ये पेड़ यूं जा रहा ना और वो बादल जो देख यूं जाके यूं बंद हो रहे हैं, ये यूं जा रहा है. This is a feeling. Come here. I would like to check your hair, how much hair. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് സംതിങ് വെരി പേഴ്സണൽ ടു ഹിം. ഭയങ്കര പേഴ്സണലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഫഷണലി ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യങ്ങൾ. അത് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് പേഴ്സണൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ. Photography is a very important tool in the visual history of any culture, any nation, and especially the great events, important situations, big crises, wars, and political dramas. All these, if they are captured with sensitivity and responsibility, they will form the visual history of who we've been. So that part is very essential. तनु फिर मिलांगी जा खारे सूरज दिला बन के
ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਂਗੀ ਯਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੈਨਵਾਸ ਨੂੰ ਬਲਾਂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਥੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। This event is very special because the exhibition inside has historical photographs from all over the world. Not only historical, they are prize-winning photographs by different photographers in different countries when very important moments of history were happening. And then we have our own photographers from Kerala. Their work is showing here some of the rare moments and rare pictures. And the awards everybody getting is very healthy, atmosphere to keep things alive and vibrant. എൻ്റെ പേര് ദേവ്പ്രിയ സുരേഷ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പട്ടിക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കേരള മീഡിയ അക്കാഡമിയിൽ PG ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജേർണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Well, it's a good idea that many women are taking to photography as a serious profession. They do have a lot of advantages being women. They can walk into any situation and people will not mind. But if a man walks into any situation or a private situation, then it's not the same thing at all. But also women, because nature has made them gentler, and not physically so strong, so they have to be a little careful in all kinds of situations. രഘു റായ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പേടിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈക്ക് ത്രില്ലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ലൈക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ലൈക്ക് ഞാൻ റെഫറൻസായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന, ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ലൈക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഇൻസ്പിറേഷനായി കണ്ട ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫാൻ ഗേൾ മൊമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം, കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് കണ്ട ഒരാൾ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ആൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളോട് ഇൻ്റർവ്യൂ തരുന്നു, നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അത് അത്രയ്ക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയാൾ വിചാരിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആൾ തുറന്നു പറയണു. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റി, ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ലേമറേഡിയം പോയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് രഘു റായ് തന്നെ, ഞാനും വേറെ എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ആളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് തരും. അതൊക്കെ ആളാണ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ആൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര അല്ല. ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൾ പറഞ്ഞത്, ഞാനിപ്പോൾ ലെജൻഡറി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രഘു റായ്, ടു യു വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ലെജൻഡറിയോ ലൈക്ക് ദേ സേ ദാറ്റ് സോ ആസ് ദേ സേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൾക്കാരത് പറയുന്നു ലെജൻഡറി ആണെന്ന്. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ എന്ന രീതിയിലാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ആസ് എ ലെജൻഡറി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ രഘു റായ്, ടു യു വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹീസ് ലൈക്ക് ലെജൻഡറി ഈസ് വാട്ട് ദേ സേ, നോട്ട് ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വാട്ട് പീപ്പിൾ സേ. ഐ ഡോണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. Very simple. 2 things. Do not take all those good pictures which are stored here, which you've seen before. Because unconsciously we begin to copy the good photographs done by other photographers and we become a second-rate copy. We don't remain an explorer of life and nature. If you are not an explorer, then you are like a Sarkari Babu, doing the government files. But if you are an explorer, then nature will give you new ideas, new feelings, new expressions, and you will be able to create original work. But if you take all those good pictures which are stored here
then you are a second-rate copy of somebody. And second thing is that learn to go beyond your ideas of art and photography and learn to be a great explorer. അതിന് പുറമെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൺട്രി നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതെനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ജേർണലിസം എന്നൊരു പിന്നെ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ സെൻസേഷണലിസം ഒരു പ്രൈവസി ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും പ്രൈവസി ഇൻട്രൂഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ലൈൻ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. Well, in the country, photojournalism is almost dying because freedom of press isn't there the way it should be. And also, these days, photographers, journalists, they tend to become friends with politicians. This is a very wrong thing. You know, in our days, you were not supposed to become friends with politicians or even with bureaucrats, because then you cannot do a fair and honest story or a picture. So becoming friends and being close to ministers, then, you know, your attitude gets clouded by the friendship. You have to be an honest mirror that can reflect the truth of any given situation. But if you are very friendly people with other people, then you begin to go soft and won't be able to capture the truth of a situation. കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലേ മെറിഡിയൻ എത്തുന്ന വരെ പുള്ളിക്കാരനൊരു ഒരു 100 ഫോട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ വഴി മൊത്തം ലൈക്ക് കാറിൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചായിരുന്നു. ബാക്കിൽ ഇരുന്നോളാൻ ആൾ പറഞ്ഞു. വേറെ ഓർഗനൈസറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നോളം സാറ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബാക്കിൽ ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റിലിരിക്കുകയും വഴി പോകുന്ന ലൈക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നില്ല. കുറേ റോഡ്സ്, കുറേ വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അതിലെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. വഴി ലോങ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ലൈക്ക് കാറിന് മുന്നിൽ ഒരു ലോറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കോ ലൈക്ക് നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. പക്ഷേ പുള്ളി അതിൽ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. मैंने ऐसे मसीह में शुरू कर दी, करते करते इश्क हो गया. फोटोग्राफी जो है मेरा प्रोफेशन बना, मेरी हॉबी बनी और बनते बनते मेरा धर्म बन गया. फोटोग्राफी मेरा धर्म है. इसके थ्रू मैं सच को जानता हूँ और सच को बोलता हूँ. तेनु फिर मिलांगे അത് ഞാനൊരു മോണോക്രോം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ എല്ലാ ലൈക്ക് എത്രയോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്താൽ കാണാം നമുക്ക്. ലൈക്ക് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പലതരം എമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന, അപ്പോൾ അതും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേറൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലാണ് എല്ലാവരും കാണുക. പക്ഷേ രഘുറായുടെ ഇതിലാണ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വ്യൂവേഴ്സിനകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അതിന് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. മേ ബി പീപ്പിളുടെ പോലും പോർട്രേറ്റ്സ് പോലും അത്രയ്ക്കും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലായത്. No, because early years 60s, 1960s, 70s used to be mostly black and white in newspapers and magazines. And in any case, now digital technology, which is so easy and so over colorful, exaggerates colors. And the meaning of a situation
if it's a sad situation and you have very vibrant color there, it loses its, effect, on the minds because it tends to look colorful. So black and white sometimes gives the strength and ethos of a situation strongly than color. ये जन्म मेरे नाल टुरेगा ए जिस्म मुकदा ए ते सब कुछ मुक जांदा ए पर चेतियां ते धागे പിന്നെ സെൻസേഷനിസം ഒരു ഇൻ പ്രൈവസി ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും പ്രൈവസി ഇൻട്രൂഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ലൈൻ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു. If your photograph serves a greater purpose for the community, for the society, then that intrusion is forgiven. But if it is unnecessary intrusion and disturbing people's life, it's unfortunate. You see, we can heal ourselves, we can heal others if we relate to people from our heart, from our warm feeling and love. And what this is the purpose of photography, that you take pictures with a warm heart, with a sensitive mind, that whatever you capture has something very magical about it. You see, camera is a very technical thing and digital technology is so quick and good. But if you don't put your heart into your camera, your picture will never have the same magic. So please remember these youngsters who are sitting here, that without your heart becoming the sensor of the camera, there is no getting away from it. Otherwise, everybody begins to take similar kind of pictures. But this exhibition, the International Press Photo Exhibition, is so amazing. World's most iconic images of war, of social situations, of natural disasters, of daily life. There are such शम पैया तेरे बिना तू घरिया ढोलना शम पैया तेरे बिना तू घरिया ढोलना रो रो के मैं देवा सदा रो रो के मैं देवा सदा तू घरिया ढोलना शम पैया तेरे बिना तू घरिया ढोलना കഴിഞ്ഞേ